Шалом, хаверим. Есть немножко времени перед Минхой. Полчасика. Давайте поучимся вместе. Начнем мы с нашего ежедневного урока по книгам Хафец Хаима и Шмират Лашон. По основной теме «Береги свою речь». Да? Так, сегодня у нас 13 Хешвана. Есть два отрывка из книг Хафец Хаима и Шмират Лашон. Первый отрывок из книги Хафец Хаима: негативные высказывания, имеющие позитивную цель. 7 условий. Hi, my friend. Maybe 10 minutes I speaking this lesson in the English language. Thank you very much. Негативные высказывания, имеющие позитивную цель. 7 условий. Предварительные условия. Сама по себе ситуация, относящаяся к одной из вышеперечисленных категорий, еще не определяет конструктивность обсуждения. Для критического суждения о человеке необходимо соблюдение не менее 7 условий. Условие первое. Факты следует проверить. Запрещено критически отзываться о человеке на основании слухов. Только информация из первых рук может свидетельствовать о характере или поведении человека. Исключением является лишь желание человека защитить другого от возможного ущерба. В таких случаях разрешается полагаться на информацию из вторых рук, но предупреждая, что она не из первых рук. Это мы будем обсуждать позже. Условие второе. Даже очевидец явно приемлемого поступка не должен сразу выносить суждение о том, что произошло. Оценка событий вне контекста может привести к заблуждению по поводу характера человека и по поводу правомерности его действий. Обстоятельства следует тщательно выяснить, чтобы убедиться в правильности понимания ситуации. Кроме того, вывод о том, что человек нарушил еврейский закон, может делать лишь тот, кто знает соответствующий алахот. Да. И сейчас я этот текст же у меня есть на английском языке, and just now have text this lesson in the English language. One moment I open and read the language in the English language this text. Okay. Oops. Today, 13 Heshvan, and lesson today in the Sefer Haфец Хаима, preconditions. The fact that is the situation falls under one the previously listed categories does not necessarily mean that discussion of constitutes constructive speech. No less than 7 conditions must be met before a critical statement about an individual may be said. Condition first. The first set of conditions deals with verification of facts. It is absolutely forbidden to make any critical statement about a person on the basis of information obtained through hearsay. Only through first-hand information may one assume that a Jew's character or behaviors is wanting. An exception would be where one seeks to protect someone from potential harm. Such instances will permit one to pass on second-hand information. This will be discussed later. Condition 2. Even if one has witnessed
seemingly unacceptable behavior, he must not hastily pass judgment on what has occurred. An incident taken out of context can be terribly misleading. Both are a reflection on an individual's character as well as in determining who is right in a dispute between parties. Circumstances must be carefully investigated before one can be sure that he understands the situation correctly. Above all, before concluding that a person has, in fact, transgressed Jewish law, one must be knowledgeable of the relevant halachot. The second chapter in the Russian, just now, the Sefer Shmirat Lashon book, okay? And 2 minutes speaking in English, the second chapter. Sefer Shmirat Lashon, нищета. Вместо цаарат на виновного в злословии налагается наказание бедностью. Выше мы рассмотрели вопрос о том, почему в наше время закоренелый сплетник не называется цаарат. И ответ Рава Азулая на этот вопрос. Другое объяснение предлагает Сефер Давар к душа. Страдание от бедности заменяет цаарат, потому что, завися в средствах на жизнь от других людей, бедняк избавляется от гордыни. Первая причина лашон ара. Более того, он боится отозваться о ком-то неуважительно, потому что если об этом узнают, его могут перестать поддерживать. Тикуней Зоар также утверждает, что грех злословия может повести к бедности, поэтому тот, кто хочет избежать материальных затруднений, должен тщательно следить за чистотой речи. Just now in English, okay? Sefer Shmirat Lashon, poverty. Above, we discussed the question of how it is that in our day, those who habitually speak Lashon Hara are not affected with Tzarat. Another answer to this is found in Sefer Davar Kedusha, who cites Sefer Karneh. The sufferings of poverty take the place of tzaras, for by being dependent upon others for survival, the poor man becomes rid of any arrogance, a prime cause of Lashon Hara. The first. Moreover, the poor man is actually afraid to speak disparagingly of others. Let they learn of his remark and praise to assist him. Thank you. Today we reading text in the book, in the Sefer Хафец Хаима, Sefer Shmirat Lashon, about protective speech. Good day and good friendship with your friend
with your partners. And bracha ve'atzlacha. Thank you very much. Большое спасибо участникам, кто участвовал в этом уроке. Очень важные тексты мы сегодня прочитали. Я желаю вам обязательно хороших отношений с вашими друзьями, с вашими партнерами, честных, доброжелательных, взаимовыгодных отношений. Хорошего дня, благословения и удачи. Большое спасибо за внимание.